I take you on a little evening walk here in Playa de Cañeles that you can see how people are living. They have like dinner here, and it's a nice evening, summer evening here. It's the 28th of July, and really it's people enjoying the summer. And kommt mit, ich nehme euch mit hier runter zum Playa de Cañeles. Es ist ein schöner Sommerabend, 28. Juli. Eine schöne Ruhe hier. Kommt mal mit. Wir sind hier oberhalb des Playa de Cañeles. Voilà, nous sommes au-dessus du Playa de Cañeles. Et je vous amène à la plage. On y va ensemble. C'est une calme soirée d'été, 28 juillet. Et on y va. And you see all these restaurants over here, another restaurant. It's just a beautiful area over there. You have another restaurant in the back. It's a beautiful spot because it's a small beach, and you can enjoy, you can have good food here. And I take you to another restaurant. It's really nice, this place here. Hier gibt es wirklich schöne Restaurants in Playa de Cañeles. Als ganz ruhiges, wie ihr seht, ein ganz ruhiger, fast ein Privatstand, könnte man sagen. Voilà, ici, il y a des super bons restaurants. C'est un plage presque privé, vous voyez, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens le soir. Si vous cherchez un endroit calme, vous devrez venir ici, à Playa Cañeles. Et je vous montre au bord, à la fin, il y a encore d'autres restaurants. On y va. So if you're looking for a calm place, come here. Also wenn ihr wirklich einen ruhigen Ort sucht, dann kommt hierher. Das ist ein bisschen außerhalb von Rosses und könnt hier wirklich eine schöne Zeit haben abends, ein schönes Dinner haben. Voilà, si vous cherchez un endroit calme pour dîner le soir ici à Rosas, venez à Playa Cañeles. Et vous pouvez voir ici en bas aussi, il y a un autre restaurant.
Hier ga ik hem nemen.